Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a briefing from www.central-mosque.com about the Dhul-Qa'dah 14 to 38 visibility for this month. Inshallah, as usual, we'll talk about it in English and then I'll repeat the whole thing in Urdu. www.central-mosque.com की तरफ से ज़ुल्क़अदा के चांद के बारे में ये ब्रीफिंग है और हमेशा की तरह पहले अंग्रेजी में और उसके बाद उर्दू में. अब चलते हैं आगे. Brothers and sisters, as I've talked about this many times, there are some people, our sincere brothers and sisters, scholars, mosque committee, chairmen, members, so on, who want to impose the Saudi moon sighting on the Muslims in the West. As I've indicated many times before, Saudi Arabia does not make an official announcement for the moon for most of the months of the year at all. They make it for Dhul-Hijjah, Shawwal as Eid, Ramadan, Sha'ban, so on, but many months of the year they do not make an announcement. So if your mosque chooses to follow Saudi Arabia, you have the right to ask that question. Two questions. One, when was that announcement made officially of moon sighting? How was that conveyed to you? Dead simple, two questions. Can you show me when the announcement was made officially of moon sighting in Saudi Arabia and how was that conveyed to you? More about that later. What Saudi Arabia does is for months other than Ramadan and Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, they follow something called the al-Qura calendar. In 1420, this is directly from their website, what they did is they changed the criteria from al-Qura calendar. So what they look at on the 29th of the month, if the new moon is born, and if it sets after the sun, even if by 1 minute, they declare after Maghrib to be the start of the next Islamic month. Very simple to understand. Is the new moon born? Is the moon set after sunset next month? So let's take a look at this absurdity now. Makkah. On the 23rd of July, which will be the 29th of Shawwal in Saudi Arabia, sunset is at 7:04. Moonset is 7:08, meaning only 4 minutes difference. The moon is at 0-degree latitude. Al-Qura calendar says because their criteria is fulfilled, let me repeat again, the new moon is born, the new moon sets after the sun, game over, the next month starts. That's how the Al-Qura calendar in Saudi Arabia works. Now, again, let me repeat the question to you. Those who want you to follow Saudi Arabia for Dhul-Qa'dah ask two very simple questions. When was the official announcement of moon sighting made? How did you get it? Simple question, problem solved. Now, I was looking on Facebook and mashallah, there's a lot of good brothers. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them. And he started this Facebook post and he said, I need to refute that Morocco is the closest Muslim country to Britain. It is not. The claim of the brother is that the closest Muslim country to Britain is Algeria. So he drew a little map. And indeed, if you go from Dover to Algiers, the distance is 1,606 kilometers. Okay, this is the argument of the brother. He goes, draw a straight line, as in English we say as the crow flies. Then from Dover to Algiers, the distance is 1,606 kilometers. Then he tries to prove the same thing, taking from this point of view, goes to Morocco, and he says Morocco is further away from United Kingdom. My respected brother, that's not true. So if you go from Falmouth to Tangier, the distance is 1,603 kilometers. Yeah, so Morocco is still a full 3 kilometers closer to UK than Algeria. Joking aside, the argument is not which country is closer or not. The argument is which country which is closer to United Kingdom in terms of the horizon and has a credible moon sighting system which is monthly conducted. We have years of experience with it. You can fly over there, audit it, verify it, and importantly, that in UK we can receive the testimony of those monthly moon sighting. That does not apply to Algeria. Algeria does not have a monthly moon sighting system credible enough for us to actually get the information. Saudi Arabia does not. Saudi Arabia does not make announcements for monthly moon sighting system at all. It's not going to happen. Let's go to Nigeria, who some of the brothers followed this year. Nigeria also does not have a monthly moon sighting system, which is auditable, verifiable, and where the testimonies can be received. So
Alhamdulillah, mashallah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless the enthusiasm of our brothers and sisters who, when it comes to Ramadan and Eid, mashallah, wake up, they go on four corners of the world and fetch the moon from whichever means possible. But the real crux of the issue, what we call the coal face, is what happens in all of the months. So Algeria does not have a system like that. Morocco does not have a system like that. And sorry to disappoint people, neither does Saudi Arabia. So now people ask, he goes, look, Dhul-Qa'dah is a month which is not associated with acts of worship, supposedly in Islam. So why do we even need to cite the moon? The reason being is many, in fact, actually, I should say here, all Islamic laws depend upon moon sighting. For example, very simple, zakah. When you want to calculate your zakah, depends on lunar calendar, not according to solar calendar. Iddah, a woman whose husband has passed away or have received talaq, she has to fulfill the period of iddah. That is dependent upon the lunar month. Fasting, it is sunnah to fast on the 13th, 14th, and 15th of each month. That is the lunar month. You cannot simply base it on the Qura calendar or any other calendar for that matter. You fast on the 13, 14, 15 based on Islamic calendar. Then we talk about biology. Many other brothers and sisters who are familiar with this topic much more than me. Hijama, it's a cupping. It's a very popular therapy in UK. MashaAllah, is sunnah. Go ahead and do this with the intention of sunnah, and whatever, mashallah, your illness is, may Allah subhanahu wa ta'ala cure it. Ameen. Hijama, the biology, it has, they recommend those who are experts in this field, they recommend cupping to be done on certain days. That is dependent on moon sighting. You cannot go fetch it arbitrarily and go do that. When it comes to Tibb Nabawi, the prophetic medicine, and I don't mean this by to say is specifically by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but the system of Tibb Nabawi, when you study it, you will see that they talk about certain treatments in certain lunar days. Again, you cannot go fetch any other days out of thin air. Not going to happen. Hikmat, Hakim, or they call it Unani system of medicine. It is also, they talk about on certain lunar days you do this, certain lunar days you do that. Okay, you cannot simply do that on a predetermined calendar which has got nothing to do with you, right? Same thing if you can check many natural holistic medicine systems, Ayurvedic and so on and so forth. They depend upon sighting of the moon and determination of the moon in your locality. Do not go and fetch it from Qura calendar and so on and apply it to United Kingdom willy-nilly. So one is the Islamic reason, second is biology, and so on and so forth. That is why you need to sight the moon. Then we get to common sense. The hadith says that you're supposed to go out and sight the moon on the 29th of Sha'ban. If you do not sight the moon for Sha'ban, how the heck do you know when to sight it on the 29th of Sha'ban? Similarly, in order for you to sight the start Sha'ban, you need to know when Rajab is and apply it to all the other months. You need to have a system in place every month. What Saudi Arabia has, and I've lived in Saudi Arabia, what I've been told is certain people in the ministry can be contacted and you tell them that, look, I want to fulfill the sunnah of fasting on the 13th, 14th, and 15th. And what you're telling me, the Qura system is not right. So they will privately inform you the moon was sighted or not sighted or whatever have you. However, the brothers and sisters who are forcing this down the throats of the British Muslims don't inform you of that. So if you're fasting on the 13th, 14th, and 15th, of this month following the Saudi moon sighting system, then this is the absurdity that you're following. It's a 4-minute moon with 0-degree altitude, and they declare it to be the next month, and that's it. It's as simple as that. So, mashallah, may Allah give you an increase of following the sunnah, but you need to go and ask the people some questions, whoever is forcing you to follow it. Now, let's go and talk about the moon of Dhul-Qa'dah, inshallah. On the first day, which is the 23rd of July, the moon is born at 9:45. This is the 28th of Shawwal in Britain. In Saudi Arabia, it's the 29th. So this itself tells you that the 29th on that day is absurd. So this moon cannot be sighted in any inhabited part of the planet. Forget about inhabitants being Muslims. Inhabited parts of the world, this moon cannot be sighted. Case closed, job done. Move on to the next day, which is the 29th of Shawwal in UK, 24th of July. And this can be easily sighted in many parts of the world. There's a little chart that Wifaq al-Ulama, they create every month.
For Dhul-Qa'dah, you can see that this moon is visible in United Kingdom using optical aid and easily visible in Morocco and South Africa and so on and so forth. So the argument to my honorable respected brother on Facebook is not about Morocco is the closest or Algeria is the closest. Go ahead and answer if Morocco has a monthly credible moon sighting system which you can fly to observe. It does not. Morocco has many different locations across the country and so on. That is why we follow Morocco. Distance also comes into it, just as a humor. If you want to be pedantic about it, you can draw as many lines as possible, and you'll find Morocco is closer to UK. But closer means we just simply say it in terms of layman. Is just an argument. The real argument is a credible monthly system which can be verified. Jazakallah. I will now repeat this in Urdu. हमारे अक्सर बहन और भाई सऊदी अरब के रूयत को मगरिब में लाना चाहते हैं, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, जो भी। जैसा मैं अक्सर कहता हूं हर महीने कि सऊदी अरब में अक्सर महीनों में चांद की रुयत का तो ऐलान सरकारी तौर पर होता ही नहीं। तो हमारे जो बहन भाई सऊदी अरब की रुयत को इस मुल्क पर लागू करना चाहते हैं, उनसे दो बहुत ही आसान से सवालात हैं कि जिस तरह आप शव्वाल और रमज़ान का ऐलान दिखाते हैं कि ये सऊदी क़दाल आला ने किया है, इसी तरह आप ज़ुल्क़ादा का भी ऐलान दिखा दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आई कहाँ से? क्या आपने गूगल से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से उठाई, या आपका कोई सरकारी तौर पर लिंक है? दो बहुत आसान सवाल हैं। ज़ुल्क़ादा का ऐलान दिखा दीजिए सरकारी तौर पे चांद का, और आपके पास ये खबर कहाँ से आई? जज़ाकल्लाह खैर। अब चलते हैं आगे। सऊदी अरब के अंदर इन महीनों में जिनमें चांद का ऐलान नहीं होता, उम्मुल कुरा कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। उम्मुल कुरा कैलेंडर में वो साफ लिखते हैं कि उनका उसूल ये है कि अगर चांद पैदा हो गया और चांद सूरज के बाद गुरूब हुआ, चाहे एक ही मिनट हो, उस दिन मगरिब के बाद से वो ये अगला महीना तसव्वुर कर लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि 23 जुलाई को क्या होगा। 23 जुलाई को मक्का में 7:04 पे सूरज गुरूब होता है और 7:08 पे चांद गुरूब होता है, यानी सिर्फ 4 मिनट का फर्क है। अगर किसी भी इंसान को चांद देखने का तजर्बा हो तो आपको ये अंदाजा होगा कि जब सूरज गुरूब होता है तो रोशनी इतनी तेज होती है कि चांद नजर आता ही नहीं है। ये चांद 0 डिग्री की बुलंदी पर है, यानी बुलंदी ही नहीं है। तो उम्मुल कुरा कैलेंडर के हिसाब से क्योंकि नया चांद है और सूरज के बाद गुरूब हो रहा है, वो अगला महीना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये सिचुएशन है। अच्छा, अब फेसबुक पे हमारे एक भाई हैं, ये हम मुसलमानों में आपस में जरा मजाक और होता रहता है, लतीफे। तो हजरत ये फरमाते हैं कि भाई बरतानिया से करीब तरीन मुल्क मोरक्को नहीं है, अल्जीरिया है। उसमें उन्होंने एक ये लाइन बनाई और उन्होंने ये कहा कि डोवर से अल्जीयर्स तक का फासला है 1606 किलोमीटर। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है ना बरतानिया से अल्जीरिया करीब है। यहाँ इसी तरह उन्होंने यहाँ से मोरक्को की लाइन खींची और कहा देखो ये लंबा है, तो अल्जीरिया सबसे करीब तरीन मुल्क है। मेरे भाई मजाक है, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत दे, आपको खुश रखे, आमीन। बरतानिया से मोरक्को फिर भी करीब है। अगर हम यहाँ से अब लेते हैं फॉलमाउथ से तंजीर लेते हैं तो ये 1603 किलोमीटर आता है, फिर भी ये बरतानिया से करीब है। मगर जो हमारा आर्गुमेंट है वो करीब और दूर का नहीं है। हम एक अवामी जबान में कह देते हैं कि मोरक्को बरतानिया से करीब है। असल में जो बात है वो ये है कि किस मुल्क में एक माहाना मुहक्किक रुयत हिलाल का निज़ाम मौजूद है, जहां पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, और हर महीने ऐलान होता रहता है, बरसों से होता है। और दूसरा सवाल यह है कि जिसकी शहादत बरतानिया में आ जाती है मुहक्किक शरई तरीके से। ये निज़ाम ना अल्जीरिया में है, ना नाइजीरिया में है, और ना सऊदी अरब में है। बरसों हो गए ये सवाल पूछते पूछते कि सऊदी अरब में ज़ुल्क़ादा के चांद का ऐलान सरकारी तौर पे कैसे होता है और बरतानिया में उसकी खबर कैसे आती है। ना अल्जीरिया में होता है, ना नाइजीरिया में होता है। हमारे बरतानिया से करीब तरीन इस्लामी मुल्क मोरक्को में ये होता है। 1600 जगह, 1600 उनकी, सॉरी 16 उनके रीजन हैं, इंतजामी रीजन, वो जहाँ पे ये चांद देखने की वो साई करते हैं, हर महीने करते हैं, इसलिए आता है। अगला सवाल लोग हमारे मुसलमान ये पूछते हैं कि भाई ज़ुल्क़ादा में चांद देखने की जरूरत ही क्या है, सिर्फ ईद रमजान का चांद देख लो काफी है। भाइयों और बहनों, तमाम के तमाम इस्लामी कवानीन जो हैं वो रुयत हिलाल और इस्लामी महीने पर डिपेंड करते हैं। मसलन ज़कात का निज़ाम, ज़कात के निज़ाम में ये नहीं है कि 12 महीने हो गए आपको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और आपने ज़कात दे दी, नहीं। इद्दत का सवाल है। औरत जिसका खावन फौत हो गया हो या जिसको तलाक हो गई हो, उसकी इद्दत भी चांद से, इस्लामी महीने से
وہ اس منسلک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھو۔ یہ 13، 14، 15 جنوری نہیں ہے، فروری نہیں ہے، اسلامی ہے یہ تاریخ۔ پھر جب ہم بایولوجی پر آتے ہیں تو کپنگ، حجامہ، جو آج کل ماشاءاللہ ایک سنت طریقہ ہے جو برطانیہ میں بہت مشہور ہو رہا ہے، اس میں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند کی کچھ تاریخ میں حجامت جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، سنت پر یقین عمل کیجئے، مگر اس میں بھی جو چاند کی تاریخیں ہیں وہ آپ کے ملک کے حساب سے ہوں گی۔ طب نبوی میں اکثر علماء اور جو اس کے حکماء اور جو اس کے ماہر ہیں وہ طب نبوی میں اکثر کہتے ہیں کہ چاند کی فلانی تاریخ پر یہ کرو تو آپ کو شفا ہوگی انشاءاللہ، یا یہ مت کرو، یا یہ چیز کھاؤ، یہ چیز نہ کھاؤ۔ وہ ساری کی ساری تاریخیں چاند کے اوپر منسلک ہیں، اور وہ چاند آپ اٹھا کے سعودی عرب کے کیلنڈر سے نہیں لا سکتے، اپنے ملک میں دیکھیے۔ حکمت، حکیم جو کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو نیچرل ہولسٹک میڈیسن ہے، آیورویدک ہو چاہے کوئی بھی ہو، کئی ان نظاموں میں، چائنیز نظام میں بھی، کہ چاند کی فلانی تاریخ کو فلانی چیز کھائیں، نہیں کھائیں، یہ کریں وہ کریں، یہ سارا کا سارا جو ہے نظام یہ چاند کے اوپر ہے، یعنی آپ کے ملک میں چاند کی تاریخوں پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بر اعظم میں بیٹھے ہوں دوسرے بر اعظم سے چاند کی تاریخ کھینچ کے لے آئیں۔ تو اسلامی قوانین بھی چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور بایولوجی یعنی انسان کی جو جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں بھی اکثر حکماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند کی تاریخوں کو مد نظر رکھا جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے رویت ہلال ہر مہینے۔ آخری جو کامن سینس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کی 29 کو جا کے رمضان کا چاند دیکھو۔ اگر آپ شعبان کا چاند دیکھیں گے ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ 29 ہوتی کب ہے؟ اسی طرح اگر آپ شعبان کو 29 کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رجب کا چاند دیکھنا پڑے گا، اینڈ سو آن، ہر مہینے کی اسی طرح آپ ایک مثال لے لیجئے۔ اب آتے ہیں ہم اس مہینے ذوالقعدہ کے چاند کی طرف۔ 23 جولائی کو یہ چاند 9:45 عالمی وقت پر پیدا ہوگا۔ اس دن چاند کے نظر آنے کی پوری دنیا کے کسی علاقے میں کوئی توقع ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کو تو اب چھوڑیں، پوری دنیا میں کہیں چاند نظر نہیں آئے گا۔ اگلے دن 24 جولائی جو کہ برطانیہ میں 29 شوال کا دن ہوگا، اس دن یہ چاند بڑے آرام سے نظر آئے گا۔ اور میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاعدہ دیا ہے کہ بھائی جہاں پہ چاند نظر آئے، جیسے جیسے آپ مغرب کی طرف جاتے جائیں گے وہاں پہ یہ چاند، کیونکہ سورج غروب دیر سے ہوتا ہے، یہ چاند اونچائی پر اور بڑی آسانی سے آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، 15 سال تک میں ڈیٹا دیکھتے دیکھتے یہ آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاند جو رویت کسی ملک میں ہوئی ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط، ایک آرام سے یہ چھوٹا سا اصول ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذوالقعدہ کے چارٹ کی طرف جو وفاق العلماء ہر مہینے بناتے ہیں۔ تو 29 شوال کے دن 24 جولائی کو یہ چاند برطانیہ میں نظر آ سکتا ہے دوربین کے ذریعے۔ 34 گھنٹے اس چاند کی عمر ہوگی، مگر اس کا جو لیگ ٹائم ہے، یعنی افق پر یہ چاند 40 منٹ سے کم عرصے تک ہوگا، تو اس لیے آپٹیکل ایڈ کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مراکش اور ساؤتھ افریقہ میں یہ چاند بڑی آسانی سے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔